Okay, so let's see now. So yesterday we saw about parameter types, various parameter types, right? అన్న రికార్డ్ చేయను Yeah, sure. So yesterday we saw various parameter types and how to create the parameters, right? And how to add those parameters into the columns and select the second column. Okay, select next row as same line of first column for remaining parameters. And we saw about uh, I'm sorry, we saw about date and time with different date and time properties, right? And we saw about what do you mean by offset parameter, by how many days. If I want to give the prior to current date, we can select prior to current date. So like that, we saw in yesterday class, and today we can see on the parameter methods what are the various parameters are there. Okay, so those we can discuss in today's class. So there are various parameter methods are there. One is sequential and random and unique. Okay, now here, so let's see. Yesterday unfortunately I did not save the class notes. No problems, I can add the info and I can share with you guys. Okay, now let's see parameter methods. So parameter methods. So 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 there are three types of parameter methods are there. One is sequential, second one is random, third one is unique. Okay, now again sequential contains different properties. Sequential contains, so sequential, each iteration. Second one is, so each occurrence, and third one is once. Okay, alright, now let me get the full data. And the parameterization thing. Okay, now let me copy this and okay. So what do you mean by sequential each iteration? So if you see here, the first one is sequential each iteration. In sequential each iteration, it picks the data sequentially for each iteration from the data file. So where it picks the data means whatever data we have created, the data will be stored in the data file only, right?
So from data file, it picks the data sequentially for each iteration. Now let's take a sample example. My file contains 10 test data and I want to iterate 5 times with 4 users, which means it total 5 into 4, correct? 4 users into 5 times, 4 into 5. Total how many iterations it completes? 20 iterations. What is the data in my parameter file? So my parameter file contains data welcome 1 to welcome 10. Example. Now, how the data will pick in sequential each iteration. So, for each iteration, it picks the data sequentially. Correct? Now, we user 1, iteration 1, what data it picks? Welcome 1. Iteration 2, welcome 2. Iteration 3, welcome 4. Iteration 4, welcome 4. Iteration 5, welcome 5. It picks the data sequentially for each iteration from the data file. Okay, now let's go back to here and see how the data will pick. We'll see that now. So if you see here, sequential each iteration, correct? It's showing currently in the username. Now, if you see the simulate parameter, okay, let's take both English and Telugu. Simulate parameter ఏం చేస్తుందంటే, సో we can verify అంటే మనం డేటా ఎలా పిక్ చేసుకుంటుందో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో మనం శాంపుల్గా ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సిమ్యులేట్ పారామీటర్ చేసామంటే రియల్ టైం అంటే టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో డేటా ఎలా పిక్ చేసుకుంటుందో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ సిమ్యులేట్ పారామీటర్. నౌ the number of users are nothing but the actual load, actual users. The actual users. ఇప్పుడు నేను సే 5 యూజర్స్తో 5 యూజర్స్ అంటే యాక్చువల్ యూజర్స్తో టెస్ట్ రన్ చేయాలనుకుంటాను. ఎన్ని ఇటరేషన్స్ కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క యూజరు లెట్స్ టేక్ ఒక్కొక్క యూజరు 4 ఇటరేషన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఒక్కొక్క యూజర్ ఫస్ట్ యూజర్ 4 ఇటరేషన్స్, సెకండ్ యూజర్ 4, థర్డ్ యూజర్ 4, ఫోర్త్ యూజర్ 4, ఫిఫ్త్ యూజర్ 4. ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని ఇటరేషన్స్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు యూజర్స్? 5 into 4, అంతేనా? కరెక్ట్ everyone? Yes, sir. Yes. Now, if you click on simulate click చేసామంటే డేటా ఎలా పిక్ చేసుకుంటుందో ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. అంటే రియల్ టైంలో టెస్ట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఓకే ఇలా డేటా పిక్ చేసుకుంటుంది అని అర్థం. నా ఇఫ్ యు సీ యూజర్ 1 ఇటరేషన్ 1 లో ఏం పిక్ చేసుకునింది? జోజో. సీక్వెన్షియల్ ఈచ్ ఇటరేషన్ కదా, సీక్వెన్షియల్ ఈచ్ ఇటరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 by 1 సీక్వెన్షియల్ గా పిక్ చేసుకుంటుంది. సో వి యూజర్ 1 ఎన్ని ఇటరేషన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి? 4 iterations, correct? 4 sequential values. Now, second user, again sequential only, right? Second user కూడా sequential గానే కదా డేటా పిక్ చేయాల్సింది. So again, second user iteration 1 it picks Jojo. So low runner and load runner 1. Again third user ఏం చేయాలి? 4 iterations కంప్లీట్ చేయాలి. ఫస్ట్ sequential number, I can say sequential number means sequential value. So again Jojo, load runner 1. Again fourth user same, fifth user same. So like this, it picks the data sequentially
for each iteration. Okay, any confusion, guys, on the sequential each iteration method? No, sir. Okay, now ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ జస్ట్ సిమ్యులేట్ చేసాం కదా, సిమ్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం స్క్రిప్ట్ ని 4 టైమ్స్ రన్ చేయొచ్చా అంటే 4 టైమ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4 ఇటరేషన్స్ రన్ చేయొచ్చా ఒకేసారి అంటే ఎస్ వీ కెన్ రన్ ఇట్. ఓకే, నౌ వి యూజర్ 1 4 ఇటరేషన్స్ రన్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, నౌ క్లోజ్ దిస్, నౌ జస్ట్ క్లోజ్ దిస్. నౌ టు సెట్ ద ఇటరేషన్స్ మనం అగైన్ గో బ్యాక్ టు రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్. మనం కోరిలేషన్ చేసినప్పుడు పారామీటర్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ లో లాగ్ లోకి వెళ్ళి ఎనేబుల్ చేసాం కదా. సో సేమ్ అగైన్, so if I want to set more number of iterations, then I have to click on the run logic, then set the number of iterations. ఇప్పుడు కరెంట్ ఎన్ని ఇటరేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1. So can I make it as 4? కరెక్ట్ అంటే సరే, సో ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, వర్చువల్ యూజర్ జనరేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ రన్ ద టెస్ట్ విత్ 1 vuser, 1 into 4, which means 4 iterations, right? Once again, వర్చువల్ అంటే వియూజన్, మనం ఇప్పుడు వియూజన్ లో కదా స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తున్నాం. సో వియూజన్ విల్ టేక్ ఆల్వేస్ విత్ 1 వర్చువల్ యూజర్ ఎగ్జిక్యూషన్, అంటే ఒక యూజర్ తో స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది. వియూజర్, నాట్ యూజర్ ఐడీస్. వియూజర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, యూజర్ ఐడీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, VUsers, virtual user generator will run with 1 VUser. Now 1 into 4, correct? అంతేనా? Now click on save. Now చూద్దాం, ఇప్పుడు రీప్లే చేస్తున్నాను స్క్రిప్ట్. సో 4 ఇటరేషన్స్ రన్ అవుతుందా లేదా క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం. సారీ, సర్వర్ స్టార్ట్ చేయలేదు. ఓకే, నా ఫస్ట్కి వెళ్దాం దేంట్లో, అవుట్పుట్ విండోలో. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఇటరేషన్ స్పేస్ 1 అని టైప్ చేస్తున్నా. ఏమని? ఇటరేషన్ స్పేస్ 1. ఇటరేషన్ 1 స్టార్ట్ అయిందా? ఐఎమ్ సారీ, ఇట్స్ మై బ్యాడ్. సో నేనేం చేయాలంటే రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ లో సో యూజర్ యూనిట్ ను కూడా రన్ లోకి మూవ్ చేయాలి. ఇది తర్వాత రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ లో చెప్తాను. ఓకే, ఫర్ టైం బీయింగ్ లెట్స్ మూవ్ యూజర్ యూనిట్ ఇంటూ యాక్షన్. It's my bad. Okay, now log, I don't want a detail level log. Let's enable only parameter substitution. Now click on save. Now replay the script.
Okay, all right. Now, so starting iteration 1, correct? And then iteration 1 start అయిందా? Now iteration 1 లో యూజర్ నేమ్ ఏం పిక్ చేసిందో చూద్దాం. ఏం యూజర్ నేమ్ పిక్ చేసింది? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ జోజో బి. Yes, sir. And then Jojo. now ఇక్కడ ఇటరేషన్ స్పేస్ 2 అని టైప్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు. సో ఇటరేషన్ 1 కంప్లీట్ అయిందా? ఇటరేషన్స్ 2 స్టార్ట్ అయిందా? కరెక్ట్. నా ఇటరేషన్ 2 లో ఏం డేటా, ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పిక్ చేసుకునిందో చూద్దాం. ఏం డేటా పిక్ అయింది? లో రన్నర్ టెస్టింగ్ అంటే సెకండ్ డేటానేనా? లో రన్నర్ టెస్టింగ్, కరెక్ట్? అంతేనా? ఎస్. నా లెట్స్ సి ఇప్పుడు థర్డ్ ఇటరేషన్ చూద్దాం. థర్డ్ ఇటరేషన్ ఏం పిక్ చేసుకుంది? నా స్టార్టింగ్ థర్డ్ ఇటరేషన్, నా కమ్ డౌన్ థర్డ్ ఇటరేషన్ లో ఏం డేటా పిక్ చేసిందో చూద్దాం. థర్డ్ ఇటరేషన్ లో లోడ్ రన్నర్ టెస్టింగ్, అంతేనా? నా ఫోర్త్ ఇటరేషన్ చూద్దాం. సో స్టార్టింగ్ ఫోర్త్ ఇటరేషన్, load runner 1, password is testing. Now go to the parameter file. Now what is the first iteration? Now simulate parameter. Now so how many iterations we have kept? 4 iterations, right? Now let's take one user with 4 iterations. One user తోనే కదా రన్ అయింది స్క్రిప్ట్. వన్ వి యూజర్, నాట్ యూజర్. వన్ వి యూజర్ తోనే కదా రన్ అయింది. సో వి యూజర్ 1 ఇటరేషన్ 1 లో ఏం పిక్ చేసింది? జోజో. ఇటరేషన్ 2 లో రన్నర్, 3 లోడ్ రన్నర్, 4th load runner 1. Is it correct what the script picked in the test I can say in the script execution? అంతేనా everyone? So like this sequential each iteration works. Sequential each iteration works. Similar ఇప్పుడు చూసామంటే ఇక్కడ సో వి యూజర్ 1 ఏం పిక్ చేసింది? వెల్కమ్ 1. సో నాకు డేటా ఎంత ఉంది? వెల్కమ్ 1 నుంచి 10 అంటే 10 టెస్ట్ డేటా ఉంది. సో వి యూజర్ 1 ఇప్పుడు నేనేం చేశాను? సో టోటల్ హౌ మెనీ వి యూజర్స్? 4 వి యూజర్స్ ఇంటూ 5 ఇటరేషన్స్. టోటల్ ఎన్ని ఇటరేషన్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది? 20 ఇటరేషన్స్, అంతేనా? సో వి యూజర్ 1 ఇటరేషన్ ఎన్ని ఇటరేషన్ చేయాలి ఒక్కొక్క యూజర్? 5 ఇటరేషన్స్ ఏనా? 5 ఇటరేట్ 5 టైమ్స్. సో 4 into 5 20 iterations. So we user 1 iteration 1 లో sequential 1 by 1. Welcome 1, 2, 3, 4, 5. Again we user 2 sequential only, right? Sequential each iteration. Again welcome 1, welcome 2, welcome 3, welcome 4, welcome 5. Like that it picks the data when you select sequential each iteration parameter method. Sequential each iteration parameter method. Any confusion guys here on the sequential each iteration? Everyone?
Okay, all right. Now, let's say sequential each occurrence I will explain in separate. Okay. Now, let's say sequential ones. Now, I'm just copying this data. Here, I'm just pasting. I know I can copy paste in the previous class notes, but I want to hear from you what you understand on the sequential ones. Uh, how the data will pick in sequential ones. Now I'm removing this 1, 2, 3, 4. I'm just keeping welcome. Now tell me how the data will pick in sequential ones. Sequential ones అంటే ఏంటి? చెప్పండి. సీక్వెన్షియల్ వన్స్ అంటే ఏంటి? ఏం జరుగుతుంది సీక్వెన్షియల్ వన్స్ లో? కమాన్. సీక్వెన్షియల్ వన్స్ అట్లీస్ట్ చెప్పండి. వన్స్ అంటే ఏంటి? Data only one set is possible. ఓన్లీ వన్స్. సీక్వెన్షియల్ వన్స్ Same data repeated గా కలెక్ట్ చేస్తుంది. సేమ్ డేటా. వాట్ డూ మీన్? లైక్ నాకు ఇప్పుడు వెల్కమ్ 1 టు వెల్కమ్ 10 ఉంది. ఇప్పుడు ఇటరేషన్ యూజర్ 1 ఇటరేషన్ 1 ఏ డేటా పిక్ చేస్తుంది? వెల్కమ్ 1. వెల్కమ్ 1. ఓకే. ఇటరేషన్ 2? ఇటరేషన్ 2 కూడా వెల్కమ్ 1 అనుకుంటున్నాను. ఓకే, Only one. సరే వెల్కమ్ 1 పెడుతున్నా. ఎనీ రిమైనింగ్ గైస్ మీ ఆన్సర్ ఏమి? వెల్కమ్ 1, వెల్కమ్ 2, వెల్కమ్ 3, వెల్కమ్ 4? రిమైనింగ్ గైస్. సరే, ఓకే. నా ఇటరేషన్ 3 లో ఏం డేటా పిక్ చేస్తుంది? వెల్కమ్ 2, వెల్కమ్ 1, వెల్కమ్ 3? అన్ని 5 iterations ఓన్లీ వెల్కమ్ 1 అను. అన్ని 5 ఇటరేషన్స్. సూపర్. వన్ సెక్ గైస్. ఈ జలుబు ఏమాత్రం తగ్గట్లే బాబు. 1 వీక్ నుంచి టాబ్లెట్లు వేసుకున్నా. ఓకే, సూపర్. నౌ వి యూజర్ టు ఇటరేషన్ 1 ఏం డేటా పిక్ చేస్తుంది? పర్వాలేదు, ఏదర్ ఇట్స్ రాంగ్ ఆర్ రైట్ చెప్పండి, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, రాంగ్ అయినా నో ఇష్యూస్. సో ఎక్కువ మనం నేర్చుకునేది వెన్ యూ డూ రాంగ్ థింగ్స్ ఓన్లీ యూ కెన్ లెర్న్ మోర్ థింగ్స్. ఓకే, రైట్ చేసినప్పుడు యూ కెనాట్ లెర్న్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే రైట్ చేసిన తర్వాత నేర్చుకోవడానికి మళ్ళీ తర్వాత ఏముండదు. అదే రాంగ్ చేసావనుకో, రైట్ చేయడానికి చాలా నేర్చుకుంటాం. కమాన్. వి యూజర్ టు ఇటరేషన్ 1 ఏం డేటా పిక్ చేస్తుంది? నాకు ఇప్పుడు డేటా ఎంత ఉంది?
వెల్కమ్ 1 నుంచి వెల్కమ్ 10 అంటే 10 డేటా ఉంది. అంతేనా? చెప్పండి. ఈ సీక్వెన్షియల్ వన్స్. సీక్వెన్షియల్ ఈ వి యూజర్ 1 నుంచి 1 2 3 అట్లా 5 సెలెక్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ వి యూజర్ 2 లో 6 7 8 9 10 అట్లా ఏమన్నా సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ గైస్? ఆర్టికల్ క్లాస్. ఓకే ఓకే, లెట్స్ సిమ్యులేట్ పారామీటర్ మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది కదా. సిమ్యులేట్ పారామీటర్ హెల్ప్ చేస్తుంది కదా మనకి, ఎలా డేటా పిక్ చేసుకోవాలని. నా సీక్వెన్షియల్ వన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, నా సిమ్యులేట్ పారామీటర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 5 యూజర్స్ 4 ఇటరేషన్స్, అంతేనా? 5 యూజర్స్ 4 ఇటరేషన్స్, అదే కదా మన కండిషన్, రైట్? సారీ, 4 users 5 iterations. I'm sorry, 4 users 5 iterations. Now simulate parameter. ఏం జరిగింది? For each user it picks sequential ones and continue for all iterations. అంతేనా? For each user it picks sequential ones and continue for all iterations. ఏంటి దాని మీనింగ్ అంటే, ఈచ్ యూజర్ కి సీక్వెన్షియల్ వన్స్ అంటే ఒక వాల్యూ పిక్ చేసుకున్నాక ఇట్ కంటిన్యూ ఫర్ ఆల్ ఇటరేషన్స్. నౌ వి యూజర్ 1 సీక్వెన్షియల్ వన్స్, 1 వాల్యూ. వాట్ ఇస్ ద సీక్వెన్స్? ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ వాల్యూ జోజో, ఇదేనా? and continue for all iterations. Again sequential ones for v user 2 sequence ones. What is the sequence ones? First value, continue for all iterations. Right? Now just close this. Now here, now let's go back here. Now let's see the sequential ones. Okay, let's see sequential ones. So what sequential ones it shows? Let me copy this. Now let's go to our class notes and see the sequential ones. What is the statement? Sequential ones, it picks the data once for each user and continue for all iterations. Continue for all iterations. Yashashvi, sequential ones, it picks the data once for each user and continue for all iterations. So again, my file contains 10 test data and I want to iterate 5 times with 4 users. Now total how many iterations? 20 iterations. Now my data is welcome 1 to welcome 10. Now let's see user 1 iteration 1 to iteration 5. It picks welcome 1 only. Why? Because sequential ones, it picks the first one. I can say sequential means it starts with first value only. Once first value and continue for 5 iterations. Again we use it to sequential
sequential ones. Continue for all iterations. Okay. Similarly, V user 3 and V user 4. Okay. Any confusion, guys, on the sequential ones? Everyone? No. Okay. Now let's go back to the script and replay the script and see what happens sequential ones. Now how many iterations our script will run? Eన్ని iterations run అవుతుంది? మన 4 iterations కదా సెట్ చేసింది. సో ఫస్ట్ యూజర్ 4 iterations రన్ అవుతుంది, అంతేనా? Now let's replay the script. చూద్దాం ఏమవుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్ ఇటరేషన్స్ ఏ యూజర్ పిక్ చేసుకోవాలి? జోజో, రైట్? Sorry guys. Now let's see the first onwards. First నుంచి చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. Now so iteration 1 starting. Now come down and see జోజో బీన్, అంతేనా? Now iteration 2 చూద్దాం. Starting iteration 2. ఏం పిక్ చేసింది? జోజో బీనా? Now iteration 3. Now iteration 3లో ఏం డేటా పిక్ చేస్తుందో చూద్దాం. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. జోజో బీనా? Now iteration 4. ఏం డేటా పిక్ చేసింది? జోజో బీన్, కరెక్ట్? Now let's go back to our class notes. Now is it same? So we user 1, if we take 5 iterations, all 5 iterations it picked only one value. Correct? Any confusion on the sequential ones? Everyone? No, sir. Okay, all right. Now let's see the next method. What is the next method? So each occurrence I will tell you separately. Now let's take random. Correct? Now copy the random. Now so random also contains 3 property methods. Three properties, not methods. Random also contains 3 properties. So what is that? Means again, first one is random each iteration. Random each iteration. Next, second one, random each occurrence. Random each occurrence. Next, third one,
Third one is random ones. Okay? Any confusion, guys? Random also contains three properties. One is random each iteration. Second one is random each occurrence. Third one is random ones. Okay? Now let's see random each iteration. ఏం జరుగుతుంది? వాట్ డూ మీన్ బై ర్యాండమ్? ఏంటి ర్యాండమ్ అంటే? ఎనీ వన్ వాల్యూ ర్యాండమ్లీ, అంతేనా? ఇప్పుడు నాకు 10 వాల్యూస్ ఉంటే 10లో ఏదో ఒక వాల్యూ పిక్ చేసుకుంటుంది, అంతేనా? సే ఇటరేషన్ 1కి వెల్కమ్ 5 పిక్ చేసింది అనుకుందాం. ఇటరేషన్ 2కి ఇట్ మే పిక్ వెల్కమ్ 10. ఇటరేషన్ 3కి అగైన్ వెల్కమ్ 5. ఎందుకు? ర్యాండమ్. ర్యాండమ్లో సేమ్ వాల్యూ అగైన్ అండ్ అగైన్ కూడా పిక్ చేయొచ్చు కదా. వన్ సెకండ్. ఓకే, సారీ గైస్. నౌ ర్యాండమ్ ఈచ్ ఇటరేషన్. సో ఏం జరుగుతుంది? ర్యాండమ్గా ఇట్ పిక్స్ ఎనీ వాల్యూ ఫర్ ఈచ్ ఇటరేషన్, అంతేనా? ఈచ్ ఇటరేషన్ లో ర్యాండమ్ గా ఎనీ వాల్యూ ఇట్ పిక్స్. నౌ లెట్స్ టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. Now tell me your answer for this. If you are understand the sequential, you can easily understand random each iteration. Now tell me, we user 1 iteration 1 ఏం డేటా పిక్ చేస్తుంది? నేను ఇప్పుడు అన్ని 1 రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, ఓకే. క్లాస్ డిస్కనెక్ట్ అయితే రీజాయిన్ అవ్వండి మళ్ళీ. ఓకే, అది ప్యాకేజ్ ఎక్స్పైర్ అయింది, అందుకని ఇప్పుడు ఓన్లీ 1 అవరే వస్తుంది. మనకు కంటిన్యూస్గా వచ్చింది. ఓకే, నౌ వి యూజర్ 1 ఇటరేషన్ 1 ఏం డేటా పిక్ చేస్తుంది? గైస్ అర్థం కావట్లేదా? ఎనీ ర్యాండమ్ నెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2. ఎనీ నెంబర్. ఓకే, నౌ లెట్స్ టేక్ 5. నౌ ఇటరేషన్ 2, లెట్స్ టేక్ 7. 7. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ 3, మేబీ అగైన్ లెట్స్ టేక్ 3. అగైన్ 5 కూడా తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ టేక్ 5. లెట్స్ టేక్ 10. నెక్స్ట్ వి యూజర్ 2 ఇటరేషన్ 1, 2. ఎందుకంటే ర్యాండమ్ కాబట్టి ఎనీ వాల్యూ పిక్ చేయొచ్చు, అంతేనా? ఇట్ మే బి 9, ఇట్ మే బి అగైన్ 9, ఎందుకంటే ర్యాండమ్ సేమ్ వాల్యూని మళ్ళీ కూడా పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ మే బి మిస్ అయింది 4, 6, ఇట్ మే బి అగైన్ 6, మళ్ళీ 6 పిక్ చేయొచ్చు. ఇట్ మే బి 4, ఇట్ మే బి 1.
it may be 5. It may be 4. Again, it may be 3. It may be 1. It may be again 1. It may be 5. It may be again 5. Then, everyone? Alright? Yes. Now, let's go back to విజన్లో మనం సిమ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఎలా డేటా పిక్ అవుతుందని. అది జస్ట్ మన అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసమే. ఓకే, కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇక్కడ మనం సిమ్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఇది జస్ట్ మనం అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రమే. మనం ఇలా సెట్ చేస్తే అలానే రన్ అవుతుంది అని కాదు, జస్ట్ ఎలా డేటా పిక్ అవుతుంది టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు అనేది, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. నా లెట్స్ సి. సరే, చేంజ్ చేయలే కదా. random each iteration. Now simulate parameter. Now for v users 5 iterations. ఏం జరిగింది? సి, వి యూజర్ 1 లోనే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ సెకండ్ ఇటరేషన్ కి సేమ్ డేటా పిక్ చేసింది, ఎందుకంటే ర్యాండమ్. అంతేనా? సో ఇటరేషన్ 3 లో లోడ్ రన్నర్, ఇటరేషన్ 4 లోడ్ రన్నర్ 2, ఇటరేషన్ 5 జోజో. నా వి యూజర్ 2 కి ఫస్ట్ 3 ఇటరేషన్స్ కి జోజోని పిక్ చేసింది, ఎందుకంటే ర్యాండమ్ ఎనీ వాల్యూ పిక్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్ట్. So like this, random each iteration works. Okay, now let's close. Now ఇప్పుడు మనం 4 iterations రన్ చేద్దాం, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. 4 iterations కదా మనకు పెట్టుండేది. Now let's run. ఏమవుతుందో చూద్దాం. Now starting లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇటరేషన్ 1 ఎంటర్. స్టార్టింగ్ ఇటరేషన్ 1 ఏం డేటా పిక్ చేసిందో చూద్దాం. ఏం పిక్ చేసింది? లోడ్ రన్నర్ 2. ఓకే, నా ఇటరేషన్ 2 లో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేసాం? ఇటరేషన్ 1 లోడ్ రన్నర్ 2 పిక్ చేసింది. నా ఇటరేషన్ 2 లో ఏం పిక్ చేసిందో చూద్దాం. లోడ్ రన్నర్ 2 ఏ పిక్ చేసింది. నా ఇటరేషన్ 3 లో ఏం పిక్ చేసిందో చూద్దాం. One sec guys, maybe random each iteration only, right? Yeah. ఇటరేషన్ 3 లో కూడా లోడ్ రన్నర్ 2 పిక్ చేసింది. నా ఇటరేషన్ 4 చూద్దాం. అరే, లోడ్ రన్నర్ 2 ఏ పిక్ చేసింది అన్నిటికీ. వన్ సెకండ్ గైస్, random each iteration ఉంది, రైట్? కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఒకసారి మళ్ళీ రీప్లే చేద్దాం స్క్రిప్ట్ ని. విల్ సీ దట్. ఓకే, random each iteration అన్నిటికీ ర్యాండమ్ లో ఎలా లోడ్ రన్నర్ 2 ఏ పిక్ చేసింది 4 ఇటరేషన్స్ కి. చూద్దాం. లోడ్ రన్నర్ 2, లోడ్ రన్నర్. ఓకే, నౌ లెట్స్ టేక్
iteration 1, load runner 2, iteration 2, ఏం పిక్ చేసిందో చూద్దాం. అరే how come load runner 2? iteration 3, yeah, now iteration 3 ఏం పిక్ చేసింది, లోడ్ రన్నర్, కరెక్టేనా? నా ఇటరేషన్ 4 చూద్దాం. లోడ్ రన్నర్ 2, అగైన్ లోడ్ రన్నర్ 2ని పిక్ చేసింది, కరెక్ట్? సో దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ random each iteration. Now let's see the statement. Let me come down. Now let's copy this. Now what is the statement? Hello. Hello. So any confusion on random each iteration? Okay. Now let's take random ones. So random each occurrence I will tell you separately. ఎందుకంటే సీక్వెన్షియల్ ఈచ్ అకరెన్స్, ర్యాండమ్ ఈచ్ అకరెన్స్ అండ్ యూనిక్ ఈచ్ అకరెన్స్ సపరేట్గా చెప్తాను. ఓకే, నా లెట్స్ టేక్ ర్యాండమ్ వన్స్. ర్యాండమ్ వన్స్లో డేటా ఎలా పిక్ చేస్తుంది చెప్పండి. నా లెట్స్ టేక్ ద సేమ్ డేటా ఎగ్జాంపుల్. నా చెప్పండి ర్యాండమ్ వన్స్లో డేటా ఎలా పిక్ చేస్తుంది. వన్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా డేటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 పిక్ అయిందంటే 7 ఐ మీన్ కంటిన్యూస్ అదే పిక్ చేస్తుంది. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఫస్ట్ దాంట్లో 5 ఉంది, లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఎస్ 5. ఓకే, మళ్ళీ పిక్ చేయదా? ఓకే, ఓకే. నో vUser1 iteration 1. సో vUser1 ర్యాండమ్ వన్స్లో ర్యాండమ్ కాబట్టి ఏదో ఒక వాల్యూ పిక్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ కంటిన్యూ ఫర్ ఆల్ ఇటరేషన్స్, అంతేనా? నా vUser2 వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ? ర్యాండమ్ వన్స్, అంతేనా? సో ర్యాండమ్ వన్స్ కాబట్టి ఏదో ఒక వాల్యూ పిక్ చేయొచ్చు. సో వెల్కమ్ టు పిక్ చేసిందంటే అంతేనా? కరెక్ట్. నా వెల్కమ్ 6. అంతేనా? మళ్ళీ వెల్కమ్ 6 పిక్ చేయొచ్చు vUser4కి, ఎందుకంటే ర్యాండమ్ కాబట్టి. రైట్? సో లెట్స్ టేక్ 6 ఓన్లీ. అగైన్ 6.
అంతేనా? కరెక్ట్? చూద్దాం కరెక్టో కాదు. Now let's go back to script. Now open the parameter file. Now random ones. Now simulate parameter. Now 4 v users, 5 iterations. ఏం పిక్ చేసింది వి యూజర్ 1కి? ర్యాండమ్ కాబట్టి ఏదో ఒక వాల్యూ పిక్ చేయొచ్చు, అంతేనా? సో వి యూజర్ 1 ఇటరేషన్ 1కి లోడ్ రన్నర్ 1, అన్ని ఇటరేషన్స్ కి లోడ్ రన్నర్ 1 పాస్ అయిందా? వి యూజర్ 2, సో లో రన్నర్ పిక్ చేసింది, అన్ని ఇటరేషన్స్ కి లో రన్నర్ కంటిన్యూ అయిందా? నా వి యూజర్ 3 లోడ్ రన్నర్ 2 పిక్ చేసింది, ఆల్ ఇటరేషన్స్ కి లోడ్ రన్నర్ 2 కంటిన్యూ అయిందా? నా వి యూజర్ 4 అగైన్ లోడ్ రన్నర్ 1 కంటిన్యూ ఫర్ ఆల్ ఇటరేషన్స్ కంటిన్యూ అయిందా? సో వి యూజర్ 1కి వి యూజర్ 4కి సేమ్ వాల్యూని పిక్ అయిందా? అంటే ర్యాండమ్ కాబట్టి ఏ వాల్యూ అయినా పిక్ అవ్వచ్చు. సో నేను దానికోసమనే సో ఇక్కడ మళ్ళీ వి యూజర్ 3కి వి యూజర్ 4కి సేమ్ వాల్యూని పిక్ చేశాను. క్లియర్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? ర్యాండమ్ వన్స్? No, sir. alright, now let's run స్క్రిప్ట్ రన్ చేద్దాం ర్యాండమ్ వన్స్ పిక్ చేసి. ఓకే, now click on close. సో ర్యాండమ్ వన్స్ క్లోజ్. now click on save. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని వి యూజర్స్ రన్ అవుతాయి? 1 వి యూజర్ ఓన్లీ, అంతేనా? 1 వి యూజర్ 4 ఇటరేషన్స్, అంతేనా? రైట్? సో వర్చువల్ యూజర్ generator is nothing but I can say simply it executes with 1 v user. Okay, not test data. Test data is different, v users are different. v users are actual user load. అంటే 500 యూజర్ లోడ్ 100 యూజర్ లోడ్ తో టెస్ట్ రన్ చేయాలనేది అవి 100 వి యూజర్స్ వర్చువల్ యూజర్స్. 100 వర్చువల్ యూజర్స్ కి టెస్ట్ డేటా యూజర్ ఐడీస్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ మేబీ 100 ఉండొచ్చు, మేబీ 500 ఉండొచ్చు, మేబీ 1000 కూడా ఉండొచ్చు టెస్ట్ డేటా. ఆ టెస్ట్ డేటా ఈజ్ డిఫరెంట్, వి యూజర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, వి యూజర్స్ అంటే ఏంటి, యూజర్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, వి యూజర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద యాక్చువల్ లోడ్ యూజర్స్. యూజర్స్ అంటే మన టెస్ట్ డేటా, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అది ఉంది కదా, అది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, అది టెస్ట్ డేటా. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ఇటరేషన్ 1 లో ఏం జరిగిందో. ఇటరేషన్ 1 ఏం పిక్ చేసుకుందో చూద్దాం. లోడ్ రన్నర్ 1, అంతేనా? నా ఇటరేషన్ 2 లో కూడా ఇప్పుడు ఏం పిక్ చేస్తుంది? ఇటరేషన్ 2 లో ఏం పిక్ చేస్తుంది గైస్? కమాన్. లోడ్ రన్నర్ 1. లోడ్ రన్నర్ 1 పిక్ చేసిందా? నా ఇటరేషన్ 3 చూద్దాం. ఇటరేషన్ 3 లో లోడ్ రన్నర్ 1, కరెక్ట్? నా ఇటరేషన్ 4 లో ఏం డేటా పిక్ చేసిందో చూద్దాం. ఏం పిక్ చేసింది? లోడ్ రన్నర్ 1, కరెక్ట్? ర్యాండమ్ వన్స్
Correct? Now let's pick the random ones statement here. Random ones లేదా random ones ఉంది. అంతేనా? User input data. User input data will be picked once for each user randomly and continue for all iterations. అంతేనా? Yes. So any confusion on sequential each iteration and sequential once, random each iteration and random ones. Any confusion? No, sir. Okay. So what probably I can do is, let me add this parameter types also. So yesterday I did not save that parameter types. Okay. సేవ్ అవ్వలేదు ఫైల్, నా మిషన్ షట్ డౌన్ అయిపోయింది. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉందని చూద్దాం. లేదు కదా, ట్రాన్సాక్షన్స్ కింద ఉందేమో, కాపీ చేస్తాం. ఓకే. All right. Now, everyone can understand on the sequential and random each iteration and each occurrence, or any confusion? Everyone? If no confusion, I will give one task to you guys. Confusion ఏమైనా ఉందా? No. Okay. Now, I want you people write difference between sequential each iteration, random each iteration. So in the left hand side, write the sequential each iteration table. In the right hand side, write random each iteration table. In the next para. So sequential ones, random ones. Everyone, I want you people has to create the table for sequential each iteration versus random each iteration, sequential ones versus random ones. Tasara? Clear the question? Question clear? Okay. Question clear? ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? అర్థమైంది. Everyone? Question clear? Clear అండి. ఓకే. సో మీరు అంటే జస్ట్ ఈ వీడియోని చూసి రాసేయద్దండి, ట్రై చేయండి ఓన్గా రాయడానికి. ఓకే.
ఓన్గా రాయడానికి ట్రై చేశారంటే దెన్ యూ కమ్ టు నో ద బెటర్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, డేటా ఇలా పిక్ అవుతుందా అనేది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ టేక్ ఏ స్నాప్ అండ్ షేర్ ఇన్ అవర్ గ్రూప్. రాసిన తర్వాత గ్రూప్లో షేర్ చేయండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఆ పిక్ తీసుకొని షేర్ చేయండి. ఓకే, I want everyone participate in this. Okay, so sequential each iteration versus random each iteration, sequential words versus random ones. Okay, and Okay. in tomorrow class, so we can see on the unique part. Unique will take 1 day class. Okay, unique లో కొంచెం ఎక్కువ డేటా ఉంటుంది. జస్ట్ ఓన్లీ యూనిక్ ఈచ్ ఇటరేషన్ యూనిక్ వన్స్ కాకుండా కొంచెం అడిషనల్ డేటా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఇన్పుట్ డేటాస్, సమ్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అవి డీటెయిల్గా నేర్చుకోవాలి. సో ఇట్ విల్ టేక్ 1 day ఫర్ ఓన్లీ యూనిక్. దెన్ వన్స్ యూనిక్ ఈచ్ ఇటరేషన్ యూనిక్ వన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ విల్ గో టు ద సీక్వెన్షియల్ ఈచ్ అకరెన్స్, random each occurrence, unique each occurrence. Okay, all right. So let me share this class notes. Let me connect to the different network. So if I connect through LAN cable, it's not accepting. I can say Gmail is blocking my company. Let me try. It works or not. I have to go to my hometown. Then only I can upload all scripts. Sorry, all data. తిరుపతికి వచ్చామంటే ఏ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. వన్ సెక్ గైస్, వేరే నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతున్నాను.